இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பைனரி ஃபைல்ஸ், தட் இஸ் ஒர்க்கிங் வித் பைனரி ஃபைல். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே எப்படி வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல வந்து ரீட் பண்றது அப்படின்றதான் பார்த்தோம். ஸோ நவ் இப்ப வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா we are going to see the binary files. So if you want to work with binary files, so binary files na already தெரியும், binary file is not a human readable file. So binary file நாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், it's not a human readable file. So binary நாலே it will be of 1 and 0. A combination of 1 and 0. So it is not read by human. Human நால என்ன பண்ண முடியாது, இத read பண்ண முடியாது. So அது ஏன் அப்படின்னா it's because of some conversions. Okay, some conversions நால என்ன பண்ண முடியாது, we cannot read that binary files. So இதுதான் encryption சொல்லுவோம். நார்மலா we will tell it as encryption. So நமக்கு புரியாத மாதிரி பண்றதுக்கு பேரு encryption. சரியா? So அந்த மாதிரி ஒரு binary file இருக்கு. If you want to store, if it consists of objects like list, class, அந்த மாதிரி டேட்டாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதெல்லாம் நம்ம வந்து பைனரி ஃபைலா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to use this serialization. So serialization na it's used to store the objects. Okay, it's nothing but a Python objects. Okay, it's used to store a Python objects into a byte stream. Okay, so என்னவா மாத்த போறோம் இப்ப நம்ம serialization na all the that is what we are entering. For example, it can be list, class, anything. Okay, so on the objects byte stream மாத்தணும் அப்படின்னா that is called as what? Serialization. It's having another name called packing. Serialization சொல்லலாம், or we can tell it as packing. இதே suppose deserialization. So what is deserialization na? It's used to convert that byte stream. So it's used to convert byte stream into Python object. Okay, it's used to convert into Python object. So deserialization now from byte stream to object. It is serialization now object to byte stream. So that is, so another name for serialization is packing and another name for deserialization is unpacking. So if there are explanations பார்க்கலாம். So what is serialization? Serialization na another name வந்து packing. The name is packing, and then the process of converting Python object into a byte stream. That's what I told you. So next one is deserialization. So deserialization means already I told you it's used to convert byte stream into a object. Okay, so if you want to achieve the serialization and deserialization, if you want to achieve this serialization and deserialization, you need to import. நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு model import பண்ணணும். For example, if you want to use any mathematical functions like square root, power, if you want to use sine, cos, if you want to use these mathematical functions, in the first line normally we will import math. Okay, so that here if you want to do this serialization and deserialization means we need to import a module called pickle. So in this pickle module only we are having serializing and deserializing process. So after importing that only you need to go into the program. So import பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ணணும், program குள்ள போகணும். Whenever you are working with binary file. So binary file work பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to use this import pickle. For text file it's not required. Text file க்கு என்ன கிடையாது, text file க்கு தேவை. It's only for binary file. Suppose you binary file use பண்ணீங்கன்னா for that only you have to use, not for text file. சரியா, import பண்ணிட்டோம். Import பண்ணதுக்கு அப்புறம் if you want to read data, if you want to read that binary file, if you want to read that binary file means you have to use one function called dump. So normally if we want to read something from a text file now we will use read or read line or read lines. In binary file if you want to read something now you have to use dump function with that pickle. So pickle dot dump function. Okay, so with that only you have to use that
things. Okay, so I will show you an example for that. This is an example. So this is an example. See here. So pickle.dump, and it's going to take two parameters. The dump function is going to take two parameters. One is the object to be written. So what are the data we need to write there in that file that need to be given, and then file object. File object means nothing but இங்க கொடுத்திருக்கோம்ல, that is the file name. Open பண்ணும்போது நம்ம கொடுத்திருக்க அந்த file name என்ன பண்ணணும், we have to give here in this. Okay, so இப்போ வந்து எப்படி வந்து data's வந்துட்டு binary file எழுதுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். First we need to import, then we have to create or open a file. After that, if you want to write some data na ஒரு variable name la வச்சிட்டு, what you have to do is you have to write into that